Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier auf rpgheaven.de zu Gregors Gaming Gyros mit Soul Hackers 2. Ja, wenn ihr das direkt zum Upload hier schaut und guckt uns gerade hier den Vorspann an, während Kollege Schnürschuh hier mit Bier und Pizza auf dem Sofa liegt. Wenn ihr es direkt zum Upload schaut, dieses Video, diesen Ersteindruck zum brandneuen Japano-RPG von Atlus. Viele Leute dahinter, die an der Shin-Megami-Tensei-Serie mitgearbeitet haben. Soul Hackers ist auch eine Serie, die zum Shin-Megami-Tensei-Universum gehört, wobei der erste Teil schon echt lange her ist, 97, glaube ich, irgendwie zumindest noch in den 90ern auf dem Sega Saturn. Aber wenn ihr schaut, ist die Gamescom gerade im vollen Gange 2022, aber wenn es natürlich einen wichtigen großen Release gibt, wie mit Soul Hackers 2, den wir uns hier heute in 4K in der PS5-Version anschauen werden, dann machen wir das auch. Ne? Und ich bin sowieso sehr gespannt darauf. Ich hätte mir wahrscheinlich, wenn ich wüsste, oh, das ist die Gamescom, vielleicht will ich das nochmal unterwegs spielen, dann zur Switch-Version gegriffen. Aber Switch-Version gibt es nicht. No? PlayStation 4, Xbox und PC. Ich gucke es mir auf der PS5 an, weil ich da die meisten Atlus-Games habe. Aber ich denke mal, viel davon, was wir heute sehen werden, kann man wohl ableiten auf die anderen Systeme auch. Okay, unser Kollege hat leckere Pizza gegessen. Jetzt geht er raus und dann geht die Party ab. Kurz zu Soul Hackers. Ich bin nicht zu 1000% vertraut mit dem Original, weil es in der Ursprungsfassung nur in Japan herausgekommen war. Einer der Titel, die dann in Fankreisen immer wieder herbeigesehnt wurden, aber Atlus hat sich nie wirklich erbarmt, da eine Lokalisation zu machen damals. Es gab allerdings das Spiel dann doch noch im Westen, und zwar 2011, 2012, 2013 oder so, zumindest auf dem Nintendo 3DS. Ist es nochmal rausgekommen und da habe ich mir natürlich auch der Vollständigkeit halber geholt. Allerdings mit dem 3DS habe ich meistens nur gespielt, wenn ich dann irgendwie unterwegs gewesen bin, und ich hatte eh schon so viele Japano-RPGs, dass ich es, ich glaube, mal kurz angespielt habe, aber nie richtig nachgeholt. Es hatte aber einen sehr, sehr guten Ruf, und jetzt bereue ich so ein kleines bisschen, dass ich die 3DS-Neuauflage nicht gespielt habe, weil mir jetzt der zweite Teil kommt. Wobei ich schätzen würde, nach so langer Zeit, die dazwischen liegt, dass potenziell vielleicht jetzt nicht direkte Plotlinien oder so fortgeführt werden. Bei Atlus-Games hat es ja eh meist weniger Belang, ne? Selbst wenn es eine Sequel-Nummer dann da drin gibt, dass da ein eigenständiges Universum ist. Man sieht so hier so ein bisschen im Intro-Screen, ne, die Party, mit der man unterwegs ist, das sind das selbstschaffbare Charaktere, werden wir, glaube ich, hier alles sehen, alles so ein bisschen technisiert. Ich denke, du wirst auch wieder den ganzen Dämonenkrams wohl haben, den man aus den anderen Shin-Megami-Tensei-Spielen kennt, aber man sollte da eigentlich ganz gut frei heraus sein. Viele Leute, die hier dran gesessen haben, waren unter anderem bei Tokyo Mirage Sessions mit dabei, also dem Shin-Megami-Tensei Spin-Off gemischt mit Fire Emblem, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, abseits von der Story. Das Gameplay hat mir da sehr viel Spaß gemacht und das Kampfsystem, Leveldesign und so weiter, aber das hat nicht ganz so den Nerv storytechnisch für mich getroffen. Deshalb hoffe ich, dass Soul Hackers jetzt hier nochmal ein bisschen was anderes sein wird. Wir spielen, wie gesagt, die PS5-Version in 4K. Können die beliebige Taste drücken. Schon mal gut, dass da deutsche Texte hier mit drauf sind. Wir sehen, wir haben hier nicht so viel zum Auswählen im Menü. Wir haben ganz unten ein Spielstand-Upgrade. Wenn man die PS4-Version hätte, könnte man seinen Save hier übertragen, was eine gute Sache ist. Könnt ihr wahrscheinlich hier DLCs und andere Sachen im Store angucken. Spracheinstellungen. Nicht für den Text, der übrigens sehr langsam sich bewegt. Englisch oder Japanisch für die Sprachausgabe. Wir bleiben mal auf Englisch, um zu hören, wie die englische denn geworden ist. Aber man kann es natürlich dann noch umstellen. Wir gehen auf neues Spiel drauf. Keine Option. Ne? Okay, dann werden die Optionen wahrscheinlich jetzt hier gemacht. Lege fest, was bei der Anzeige Vorrang hat. Okay, Grafikmodus. Ich meine, also ich hätte gerne noch mal ein paar, achso, da unten stehen ein paar Infos. Ja, flüssige Leistung bei 60 FPS. Hochauflösende 4K-Grafik. Bedeutet Grafikpriorität aber dann auch 30 FPS oder ist es so Unlock-Framerate? Ich bin mir nie ganz sicher. Vielleicht schauen wir uns das nachher an, wenn wir es direkt im Spiel umstellen können. Wir spielen jetzt erstmal kurz rein und schauen mal, was hier Phase ist. Aber ich nehme jetzt mal den Leistungsmodus, weil 60 FPS würde ich auch ganz gern bei einem Rollenspiel haben. Okay,
Ja, kann unter Config angepasst werden, finde ich gut. Gewählte Konfiguration bestätigen. Nein. Achso, Kreis. Nein, ich wollte nicht. Oh Gott, jetzt habe ich meine Settings gar nicht gemacht. Na gut, dann kann ich die gleich nochmal einstellen. Ich wollte die Kamera invertieren und gucken, was da weiter ist. Aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Leicht, normal, schwer. Unbegrenztes Weitermachen nach Niederlage. Weitermachen nach Niederlage mit Gegenstand möglich. Sehr Persona-Style hier, glaube ich, auch. Ne, mit den Schwierigkeitsgraden. Man macht sich die Spiele eh madig, wenn man sie auf leicht anstellt. Komm, wir spielen auf normal. Ja, bitte. Und let's check it out. Und ich hoffe, dass ich bald wieder ins Menü kann. Diese Geschichte ist frei erfunden. Namen, Charaktere und Vorkommnisse sind fiktiv oder werden fiktiv verwendet. Es besteht keine Absicht, bestimmte Religionen, Gruppen oder Ideologien zu verunglimpfen. Wir lehnen jede Form von Diskriminierung ab. Es ist Mitte des 21. Jahrhunderts. Der technologische Fortschritt hat den Zenit überschritten und die menschliche Gesellschaft wird mehr und mehr durch Stagnation geprägt. Das kenne ich. Doch fern jedes menschlichen Auffassungsvermögens wurde aus der geballten Flut an Informationen ein neues Leben geboren. Ion. Shitposting im Internet hat Ion geboren. Diese transzendente Existenz, das ging jetzt zu schnell für mich, nachdem die alten Texte zu langsam waren. Aber das Internet hat Ion geboren. Memes und Shitpostings. Und damit wird die Seele gehackt. Style hat es ja, muss man jetzt schon sagen. Aber das hätte ich nicht anders von Atlus erwartet, ganz ehrlich. Ich hoffe, dass es nicht so Freundschaft wird alles überwinden, Tokyo Mirage Session Style ist. Und J-Pop-Songs die ganze Zeit. Weil es ging mir irgendwo auf die Nudel. So grundlegende Farben, grün und weiß, ne? So ein bisschen. Ringo. Ringo. Ion is a conscious consensus, born from the sea of information, without beginning or end. Though aeons pass, Ion is eternal. Ion denies all forms of boundaries that define the individual self. Contradiction identified. You have addressed me as Ringo, requesting immediate correction. I am Flamma. I was created so that the will of Ion can be put into words. Words will be a contextually vital tool for your objective. The objective of Ion is evolution. Individual existence indicates extreme retrogression. Finite physical manifestation classified under the above category, requesting explanation regarding the necessity of a corporeal form. Our causal calculations have identified an imminent sequence of events. Ion has determined that these events represent a catastrophic threat to the future of humanity. Our role as a neutral observer is temporarily being suspended. Direct intervention is required to identify and intercept the cause of this threat. Therefore, a material form is required for material intervention. I understand and accept Ringo as the optimal form to exit observation. As Ringo, I request that Flamma provide the calculated causal evidence to prove necessity. Open your eyes, and I will show you a vision. Can you do so? Okay, das müssen wir gleich nochmal analysieren. Aber Ion braucht eine körperliche Gestalt als kollektives Bewusstsein, weil das Ende der Welt bevorsteht und nur so es verhindert werden kann. Durch Regenbogenfarben. Was ich schon mal überhaupt nicht mag, dass immer die ganze Zeit unten rechts überspringen und Protokoll eingeblendet ist. Kann man das nicht wegmachen? Und das war Flamma, die andere Stimme, ja? Ui. Headshot. Ja, kann man nichts machen. Oh, gutes Design. Masterhand.
Sehr Xenogears, die Musik. I like. Ich hoffe, dass ich ein paar Seelen hacken muss. Zum Minigame oder so. Das Cyberpunk-RPG, auf das wir gewartet haben, ne? Also, Ion holt sich den Körper von Ringo. Aber hat Ringo schon vorher existiert oder ist Ringo dafür geschaffen worden? Die andere schätzt immer Flamma, oder? Good morning, Ringo. Achso, Autovorlauf, machen wir mal. Morning, Fig. Nee, Figur. So, you got born into this mess too, huh? How are you feeling? Like the world was just created 5 minutes ago. It hasn't been that long. If we assume this world was created at the precise moment we attained sentience, that would be 12 seconds ago to be exact. Your individual personalities appear to be functioning as intended. Hey, Flamma? Who are we exactly? You are constructs. Your purpose is to protect the world of humanity. More specifically, you are temporary and limited manifestations of Ion. The situation will require versatility in approach and judgment. Therefore, you have been created with personalities designed to differ from each other. Okay. I mean, I'm not doubting Ion's grasp of cybernetics. These bodies seem state-of-the-art and even organic-ish. But I thought Ion had a policy against taking physical form. And giving us our own senses of self? I think that's a pretty obvious downgrade considering. I think. Listen to me. Ich muss den Text unbedingt schneller einstellen, ey. If they created us, then they're resorting to drastic measures. I take it we're dealing with a crisis? The world of humanity is coming to an end. I take it that's the point of the vision you showed me. Very soon, the deaths of those 2 humans will set apocalyptic events into motion. So that's our mission then. Directly intervene in the human world and prevent their deaths. Thus averting the apocalypse? Precisely. Ion's reason for existence is to acquire information and evolve. To that end, we must ensure the world is protected. Okay, so who are these guys exactly? One is Ichiro Honda, a renowned computer engineer and a luminary in his field. The other is a devil summoner named Arrow. Sorry, Devil Summoner? The necessary information has already been provided to both of you, as well as abilities suited to your mission. Oh. And this is a comp. I see. So this is what Devil Summoners used to fight. Are we to assume this mission will involve combat? Correct. Your new bodies have been adjusted for this eventuality. However, if your forms are damaged beyond our estimations, Then we could wind up dead, as much as any human would. correct. You are accordingly advised to exercise caution in your investigation. Sheesh. Okay, fine. I call the Devil Summoner. Fig, you take the Engineer.
Understood. Designating Ichiro Honda as target Alpha and Arrow as target Beta. Warum die Reihenfolge? Status initialized. Well, this will be Ion's first contact with the human world. Let's make sure we do this right. Also stylisch ist Ion auf jeden Fall schon mal. Es sind beides nicht Zwillinge, ne? Die sehen doch unterschiedlich im Gesicht aus. Also wir müssen jetzt diese beiden Personen beschützen, weil deren Tod will das Ende der Welt auslösen. Ist das jetzt duale Protagonisten oder spiele ich nur eine Seite? Ich meine, bisher die Trailer, die ich gesehen habe, ich habe auch nicht zu 1000% drauf geachtet, weil ich mich nicht spoilen lassen möchte. Die sind ja mehr auf Ringo gegangen. Speicherbezirk Ost. Ich hätte mal Sperrbezirk gesagt. Den Style finde ich gut. I do like it. Check. 1, 2, Ringo here. Currently en route to positional coordinates for target Beta. What's the situation on your end, Fig? I was too late. Target Alpha, Dr. Ichiro Honda, has already been killed. Shit. Okay. Purged local surveillance footage too. But I did find a final message on the doctor's personal device. Shit. It was scrambled with an advanced level of quantum cryptography, though, beyond any human technology's capacity to decipher. Almost sounds like it was meant for us instead. So what's the message behind all that encryption? Covenant. That's all. Covenant. An infrequently used synonym for contract. Though there's likely a deeper meaning here escaping me. Possibly another code. I'll keep analyzing. Sounds good. Seriously though? Couldn't Flamma have given us a drone or something? This body is so inconvenient. My surveillance range is tiny with just these 2 viewports. Our interference in the human world must be concealed by any means possible. Ion's mandate for this mission is maximum secrecy. It's safe to assume we won't be receiving any reinforcements, drone or otherwise. But your point is made. I'll look into alternatives. Yeah, sure. Maximum secrecy. But now they've made 2 humanoid platforms and they're even calling for direct intervention. I assumed Ion's whole thing was always being an observer and nothing else. So this must be way beyond. Ringo? Sorry, just started raining over here. Wow, crazy. I can feel my skin reacting to this. It's all weird and shivery. An understandable reaction, considering we've never experienced it before. You'll just have to get used to it. Yeah, great. Like how we have to get used to being stuffed into these bodies. I'm like a factory-made sausage. Why bother with these human imitations? They're not exactly optimal. Our computing's just down across the board. Is this really gonna help us somehow? Ion's findings suggested these bodies would be most appropriate for the mission. It strikes me as a form of backwards compatibility for the task at hand.
Rückwärtskompatibilität. Backwards compatibility I can deal with. I'd just rather not feel like a supercomputer stuck inside a grandfather clock. If you have complaints, please direct them to Flamma. You're not the only one struggling to adapt. Fine. Guess I won't get anything done by whining. Long as I'm stuck in this qualia prison, I might as well have some fun with it. Ja, ein bisschen Spaß haben, ne? Fun, Ringo. How about we cut the comms for now? I gotta focus if I want to get used to this body. Ja, lassen wir jetzt mal spielen jetzt. Understood. There are hostile demons and devil-summoners in the area, so be careful. I'm on my way as well. War Soul Hackers auch oder gehört es zu den Devil-Summoners Games? Supernatural entities of myth and legend. Their existence has been tied to mankind's for ages, but even Ion doesn't know too much about them. Devil Summoner ist ja auch eine Subserie. And Devil Summoners, let's see, would be the humans who make contracts with these demons, using their demonic partners' powers as their own. So it looks like I've got a comp, and a demon summoning program. Das Programm. This is all I need to fight back, huh? Seems simple enough. Ah, die kenne ich doch. Barry, oder? Wie heißt die nochmal? Aber ja, nicht wundern, wenn ihr Alright, let's get this show on the road. Monster-Designs oder Dämonen-Designs aus Persona seht. Die sind ja serienübergreifend. So, lasst mich bitte die Settings machen. Touchpad, Start. Nein, lass mich die Settings machen. Ich muss die Kamera invertieren. Oh Gott, ich kann das nicht. Wieso kann ich die Kamera nicht invertieren? Wo ist mein Menü? Aktuelle Position auf der Map. Ja, dann kann ich noch nicht in die Options hier rein. Dann aber hier schon mal herumlaufen, dann muss ich das gleich machen. Shit, ich hätte am Anfang die Settings machen sollen. Kurz um den Punkt nochmal zu verdeutlichen. Devil Summoner habe ich einige Spiele hier. Zum Beispiel die Raido Kusunoha-Spiele auf der PS2. Oder gab es auch eins auf der PSP, kann ich mich erinnern. Aber ich weiß nicht, ob Soul Hackers auch zu Devil Summoner speziell gehörte oder ob es eine eigene Subserie ist. Ja, wir haben ihn schon gefunden. Dann ging ja schnell. Ist schon tot. Oh no, don't tell me. Jupp, Headshot. Aber ich würde gern einfach meine Settings erstmal machen. Grundidee finde ich interessant. Bisher. Great. So much for starting things off right. Ringo, have you located Target Beta? Oh, I found him. See for yourself. Target acquired. How horrible. Cause of death is... well, I don't really need to spell it out, do I? Bullet to the head, one and done. Then the end of the world is... Right then. Ringo? Just what are you planning to do? I'm gonna try a soul hack. If there's any of his soul left in there, I should be able to gather him up and put his psyche back together. Wirklich eine Seele hacken. Cool. There's so much we don't know about soul hacking. And it's not meant for bringing people back from the dead. Oh. Oh, echt? There's a reason we have so many limiters on that function, Ringo. If it fails, you'll be the one who ends up paying for it. Naja, kann passieren. Hey, if we're not prepared to use all the tools we're equipped with, that's just a waste, right? Hätte ja gedacht, Soul Hacking sowas wie der Mindmeld ist von Star Trek. Right now, and we can say goodbye to whatever leads we might have had. Aber ich glaube, mit dem konnte man keine Leute wiederbeleben, ne? Wobei,
what's at stake here. Hey, it's nice to know that you care, though. Especially seeing as we were just born. It's kind of weird, actually. Star Trek Trivia gebe ich gleich nochmal weiter, was den Mindmeld angeht. Aber erstmal die Szene angucken. I can't believe you completely exposed to the enemy. Can you at least wait until I'm there? Well, there's no telling how much a human soul will change once its body's up and gone. All we know is, the sooner we do this, the better. Understood. Just know that if you get lost in his memories, you won't be coming back. Do you understand me, Ringo? You are irreplaceable. I need you to remember that. Thanks, Fig. But don't worry. I'll make sure both of us get through this mess. For now, I better get started. Okay, dann fangen wir an. Invoking emergency override. Self-regulation suspended. Self-check process suspended. Protection set to partial. Spell sequence, soul hack. Systems Okay. are go. Spucke Soul Hack. Ich bin mal gespannt, wie sie einen Kopfschuss heilen möchte. Damit. Agent now sampling the target soul's wave signatures. Complete. Soul sync. Complete. Process complete. Okay, let's see this soul of yours, Arrow. Okay. Kann ich da durchschwimmen durch seine Seele? Auch wenn es natürlich ein komplett anderes Spiel ist. Kriegt auch starke More. I have to go deeper. Eye des Somnium-Files Vibes. Ein bisschen vom Look and Feel. Aber noch technisierter natürlich. Ah, jetzt deine Kindheit. Der sterbende Arrow. This must be a memory. Sieht sein Leben vor sich ablaufen. Well, this is the only world we've got. No point wasting all our time moping about it, or turning into jerks. Redet er mit sich selbst? Yep, you're licensed. Now you're officially an agent of Yadagarasi. Congratulations, Arrow. I know how hard you've worked to reach this point.
to me? Symbolismus. Doch nicht der gleiche auf dem Spielplatz. Also er hat nicht mit sich selbst geredet, sondern wohl mit dem Typen, der ihn erschossen hat. Mhm. Und wie ist die Seele jetzt gehackt? It's all so clear now. I was the one who was wrong. I'm sorry. Also ist Arrow jetzt in Ringo drin oder lebt er tatsächlich wieder? Here we go. This is my soul. What are you doing here? Oh, so you're aware, huh? Did you know you're dead too? I did. Didn't exactly go out peacefully, did you? Look, could you just leave me alone? I'd like to spend my final moments in peace. So you're just gonna drown yourself in regret? How do you know about that? Well, I only know bits and pieces. I saw some stuff on my way down. So just what is it that you regret so badly? Who are you? And why are you inside me like this? My name's Ringo. I'm an agent of Ion. An agent of Ion? Ion is an eternal, unchanging, ultra-intelligent observer of the times, born from the farthest reaches of technology. And the situation dictates that I have to look like a person right now because, you know, reasons. Wait, so you're not human? This has gotta be a joke, right? Singularities typically occur outside of the public eye, but here's one right now, standing in front of you. Right. So why are you here? I'm here to bring you back. You're gonna help me prevent the end of the world. The end of the world? Very soon, your soul will disappear, and your chance at coming back will go with it. If we don't act now, the world's as good as gone. So, come on, Arrow. You gonna help me stop this or not? Think of this as a second chance. A chance to get it right. I can't let it end here. Hey, eine Trophäe fürs Nichtstun. Es hat tatsächlich einen Headshot geheilt. Hello? You good in there? Soul back where it should be? You're Ringo. You're an agent of Ion. There we go. Glad that actually worked. So, warum hat denn nicht die
Kollegin das beim anderen toten Typen gemacht. Auch wenn es gefährlich ist, aber... Did all of that really happen? It wasn't a dream, was it? Nope, that definitely wasn't a dream. You got shot in the head, I used my fancy ion superpowers, and then you came back. Even my wounds are all closed up. Did Ion's power do that too? That's more like a side effect. With the soul restored, the body heals by reflex, like a macro-level juiced-up homeostasis, which organic cells already do. Okay. A soul hack can draw out all kinds of weird spiritual contingency effects, and that's one of them. Anscheinend. That said, it's a pretty drastic measure. Can't just bust it out whenever I feel like it. I think I get it. Whoa, you bought it that easily? You're not even a little suspicious? Wait, so it wasn't real? Was it just an illusion or something? A demon's spell? Oh no, it's still totally real. Oh, of course. I mean, it felt pretty real. So, I died and now I'm back. Kinda get used to weird things in my line of work. Though coming back from the dead is definitely a first. Didn't even know that was possible. You ought to get out more. I guess I have you to thank for this. So, thanks, Ringo. Okay, puh, ja. Kann wohl ein Loch im Hirn heilen, wenn die Seele wieder okay ist. Live, love, laugh. Irgendwie. Also, eine sogenannte Seelenbindung erhöht. Diese Erklärung schließen? Ja, mach das mal. Okay, I'd better move. I need to get back to my mission. Nee, wir beide gehen auf die Mission. Whoa, whoa, hey, Arrow? Mind if I tag along on that mission of yours? I get the feeling you and I might be on the same side. You know how to fight? Of course I do. Wouldn't be bragging about saving the world if I couldn't. Well, sure. Just like that again. No questions asked, huh? Don't have time for questions. Besides, after what happened back there, I guess I just know I can trust you. With how bad this mission's gone, I'm not in a position to turn down help anyway. So I'll follow my instincts. Doesn't matter if you're a robot. Robot's kind of reductive. Well, Ringo, whatever you are, I'm glad you're on my side. For the record, I'm Arrow, a devil summoner with Yatagarasu. Yatagarasu, huh? A supranationalist group based in Japan. They work behind the scenes to protect civilians from supernatural threats. Most of our operatives are devil summoners, like me. We summon and command demons to help us fight. That's why I was here. Yatagarasu had me on a mission to protect a woman named Milady. Which you totally botched and got your skull ventilated. Say no more. So now we just look around this area for Milady? Yeah, that's the idea. Come on, this way. Okay. Einstieg nur 40 Minuten. Okay, Fig. Mr. Beta's secure and back on his feet. For now, I'll be working with him to rendezvous with a human named Milady. Noted. suchen, I'm glad to hear it. I'm on my way. wir suchen Milady. Well, at least we're not on the fast track to the apocalypse now. Hopefully. Ja gut, wir haben die Apokalypse nochmal verhindert. Arrow hat sich dem Team angeschlossen.
Ich kann immer noch nicht in irgendein Menü. Da ist das Protokoll. Steuerkreuz bewegt nur die Karte. Kamera nicht invertiert ist. Ich, Idiot, habe wirklich das Menü verpasst am Anfang. Aber ja, dann lass uns mal das Kampftutorial machen, mein Freund. Ich muss den Text unbedingt schneller einstellen. What the arrow? I thought Kaburagi killed you. Did we get bad intel? Kaburagi. Damn it. Who's this? Friend of yours? He's a devil summoner from the Phantom Society. They're after Milady. Das sind die Bösen. Oh, so a bad guy. Damn traitor. I'll have to put you down myself. Hey, you ever fought a summoner before? No? Then you'd better stay back. Don't worry, I catch on fast. Just watch my back, okay, tough guy? Is that... Demon summoning program. Booting away. Oh. Ihr Tattoo ist die Waffe. Weapons, break. Geile Transition. No more screw-ups. This time you're gonna stay dead. Also jetzt sind wir bei Pokémon angekommen, wie wir es kennen. Okay, first battle. Come on, Arrow. What? Damn it! Hey, what's the problem? I can't summon my demons. What's going on? Du bist ja auch tot. Can't squirm out of this one, pal. Looks like Arrow's demon control privileges got transferred to my comp. Ah. Probably a side effect of the soul hack. What? Sorry. Kind of figuring this out on the fly, but I optimized your summoning program. You what? I'll show you how it's done. Also, gucken wir mal. Doch sehr rundenbasiert aus. Press Turn wieder oder was haben wir? Oh, und gib mir einen Moment, weil die machen da gerade Bauarbeiten bei mir. Mal kurz das Mikro aus und mach die Tür zu. What the hell ist das denn? So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Gerade nur Türen und Fenster zugemacht. Aber ja, auf suddenly Bauarbeiten. Okay, Kampfmenü. Sio und greife den Rüpel an. Ja, haben wir ja alles. Okay, mal gucken. Gegenstände, Deckung, Skills. Machen wir Sio. Ist er gegen Sio anfällig? Das können wir noch nicht sehen. Wir haben den Summoner natürlich und sein Dormat. Machen wir mal den Rüpel. No? Oh, Weakness. Press Turn +1. No way. Did you use a demon's power to attack? Ja. You can do it too, you know. Give it a try. Ah, jetzt können wir, es sind jetzt Gruppen. Okay. Gruppenmagien, oder wie ist das? Let's try to copy what you did. Also Comps und Ringes Gruppe wurden durch Ions Technologie verbessert und können mit Dämonen ausgerüstet werden.
Fähigkeiten, Bufu und Dorm. Okay, Eismagie. Ja, wenn ihr schon mal Persona gespielt habt, solltet ihr die Magien, Skills und die Monster eigentlich kennen. Oh. Whoa, it's out. Oh yeah! Sabbath time! Dämonentanz. What's a Sabbath? It's super fun! It's super strong! It's a lot of everything! What the hell's going on? Just sit back and enjoy the show. Also, Gegner verletzen Too late for regrets now. und Monster absorbieren. Oder müssen wir mit denen reden? Nee, Special-Attacke war das. Wenn du die Schwäche eines Gegners angreifst, bleiben deine Dämonen für einen gemeinsamen Angriff in Bereitschaft. Jeder dieser Dämonen erhöht die Combo. Wenn alle abgeschlossen haben und eine Combo gebildet haben, gibt Ringo den Befehl zum Dämonentanz. Also das ist wieder die All-Out-Attack, oder? Gemeinsamer Angriff aller Combo-Dämonen. Ach, okay, das waren meine Dämonen, der Poltergeist und die Fairy, oder wie heißt die nochmal? Und von denen waren Sio und Bufu. Dadurch, dass ich sie verwendet habe, konnten die gemeinsam in die All-Out-Attack geschickt werden. Also immer auf Schwächen gehen. Sabbath? That's insane. I didn't even know my demons could do that. Niedrig und Bestienklaue. Look and Feel sind cool. Also grundsätzlich schon echt gut aussehendes Spiel. Like it a lot. Ringo? I can't help but wonder about that demon summoning just now. I think the reason you weren't able to summon anything on your own is because of the soul hack. Huh? Simply put, your soul was altered, and it looks like a piece of each of our souls were more or less welded together. It may be because of a difference in our ability, but no matter which way you look at it, I've got control over your demons now. And there's nothing you can do about that? Not at the moment, no. There's a lot about soul hacking even I don't understand. For the time being, you'll just have to settle for some ion-enhanced summoning. That's true. And on top of that, we'll be able to use more powerful techniques like Sabbaths. The pluses do seem to outweigh the minuses here. Guess I'll just have to get used to it. Looks like you're stuck with me till the end. I've gotta ask though, why'd that guy call you a traitor earlier? I was on a mission for Yatagarasu, and I wound up going undercover within the Phantom Society. They had no idea I was a double agent. But I had to protect Milady. So just like that, my cover was blown. The Phantom Society. That summoner we just beat was one of theirs? Yeah, and they're Yatagarasu's sworn enemy. The Phantom Society is a secret organization of devil summoners, just like Yatagarasu. Where we differ, however, is our intentions. They want one thing: to see this world destroyed. You mean... Exactly. The end of the world you were talking about is almost definitely linked to the Phantom Society. Things are starting to come together here in a pretty big way. Safe to say, we can count Ion's appearance as part of all that. Sounds like we better hurry then. Hey. Was ist das? Eine Gegnersilhouette.
Niederstoßen mit Viereck. Okay, Vorteil. Kann ich jetzt ins Menü? Ach, danke. Dreieck für Menü. Okay. Gut. Hilfe speichern, so. Gehen wir erstmal auf System. Config. So. Ja, eigentlich war die Sprachlautstärke ganz gut, aber ich würde die ein bisschen höher machen. Damit es nicht mit der Musik so untergeht. So, vertikale Kamerasteuerung invertiert. Grafikmodus. Oh, das können wir gleich mal probieren. Auf Grafikpriorität. Textgeschwindigkeit. Nothing. Tipps anzeigen, automatisch weiter. Anzeigen, weiter, Knopfdruck. Kampfcursor, Dämonenfähigkeiten, Schwierigkeiten. Ah, Nachrichtengeschwindigkeit, da. Ach, geh mal schnell wenigstens. Können wir gucken, vielleicht sogar sofort. Ich bin kein Fan von sofort, dass der Text da ist, aber ich möchte schon, dass er schnell da ist. Also auf jeden Fall nochmal vor dem Voice Acting, weil das war jetzt, sehr langsam. Und den Rest lassen wir mal. So, bestätigen. Mal sehen, was das bedeutet jetzt hier. 30 FPS, ne? Aber wahrscheinlich sind das jetzt dafür richtige 4K. Wobei, ist das unlocked oder ist es 30 FPS? Ne, es scheint 30 zu sein, also Viereck zum Angriff. Okay, I get it. Zack, und jetzt kann ich ihn angreifen und habe einen Vorteil. Eine First Attack drin. So, also, wir haben bei denen ermittelt, dass die gegen Bufo anfällig sind, wahrscheinlich gegen Sio eher weniger. Ich habe Sio, er hat Bufo. Ne, Sio auch. Okay. Das heißt jetzt, Kollege hat Bufo. Und Bufo haben wir schon eine Schwäche, also der zerbrochene Schild. Und jetzt haben wir die All-Out-Attack, ne? Die automatisch kommt. Wir haben sogar Level 3 erreicht. Ja, okay, weil ich habe Pixie equipped und er hat Poltergeist equipped. Pixie, nicht Fairy. Eine Trafuri-Bombe, eine Bestienklaue. Level erhöht. Okay, wir haben Dia bekommen zum Heilen. Und Poltergeist hat den Nadelschuss bekommen als Schussdamage ist das, ne, oder? Mal wieder ein bisschen abbrushen. Also mein Persona-Wissen. Laufen. Okay, warte mal. L1 ist Heilen, also Group Heal. R1 ist Skills. L2 ist nix. R2 ist nix. Ach ja, da unten steht es ja auch. Niederstoßen, Menü, Protokoll. Ich würde gerne irgendwo mal schneller laufen. Be a bit of a waste to use demons solely for fighting, you know? Ja, Auto. Na, achso, Start. Oh, you mean they can be used for other things? Yeah, recon. You can send them out to scout our surroundings. And if we get into a fight, you can just call them right back. Oh, then how about we give it a try? Off you go. Later! Aha. Dämonenaufklärung. Betrittst einen Dungeon, führen deine Dämonen eine Dämonenaufklärung durch. Du findest deine ausgesandten Dämonen auf der Karte. Sie stellen mitunter andere Dämonen vor oder finden Gegenstände für dich. Manchmal entdecken deine Dämonen etwas, das mit der Story oder mit Anfragen zu tun hat. Okay, also sie verteilen sich von alleine und ich muss sie dann auch nochmal entdecken. Was hast du gefunden? Achso, jetzt kann ich schon sprechen. Lalala, wir Mädchen baden im Blut, das steht uns gut. Oh je, Miss. Okay, das nervt mich natürlich jetzt hier.
dass der Autotext auch bei Nicht-Voice-Acting weitergeht. Dafür ist es dann zu schnell. Also muss ich immer manuell hin und her schalten. Ah! Mal fertig. Hier, das ist für dich, aber erzähl bitte niemandem, dass ich gesungen habe. Bitte, bitte. Hat mir ein Item gefunden. Also laufen wir noch ganz nett. Ne, Protokollwahl L3, R3. Ist die Karte größer und kleiner. Und ich kann sie mit Steuerkreuz hier nochmal entlang bewegen. Aber ja, es ist ganz praktisch, um zu sehen, wo bin ich, wo war ich noch nicht. Ist das wohl zufallsgeneriert? Ups, L3 wieder gesagt, R3. L2 und R2 aktuelle Position zeigen. Okay, dann zentriert die Karte. Ich bewege sie mal ein bisschen weg. Okay, die Karte zentriert unten. Es sieht für mich nicht zufallsgeneriert aus, muss ich sagen, aber kann natürlich sein, dass das demnächst so ist. Nächster Part. Die Kamera ist ein bisschen sehr nah dran, muss ich sagen, an Ringo. Also, dieser Dämon interessiert sich für dich, dabei bin ich viel niedlicher. Ah, ein Dormat für uns. Was ihr wollt, dass ich bei euch mitmache, ich weiß nicht, klingt irgendwie ziemlich anstrengend. Ich will aber 1500 Yen. Ja, komm. Passt. 12 Euro, kannst du mitkommen. Okay, meinetwegen, wenn es so wichtig ist, aber wehe, es wird öde. Ich nenne dich Ring, okay? Ich habe dem nicht zugestimmt. Verträge mit Dämonen. Also mit dem Comp kann ich sie ausrüsten. Rüstest du einen Dämon aus, kannst du seine Skills einsetzen. Ja, so wie wir es kennen. So, ich werde im Menü aber dann noch mal kurz auf den Leistungsmodus wieder zurücksetzen, weil wir haben jetzt Grafikpriorität uns angeguckt. So, da ist er wahrscheinlich ein bisschen weicher insgesamt das Bild. Da haben wir die Dämonen und wir sehen, das sind die Nutzer. Dämonendetails, ein Hundedämon aus der keltischen Mythologie. Ich kann mir das Model angucken. Kann ich reinzoomen? Nein. Ist aber schon ganz gut, das konnte man ja schon bei den älteren Persona-Spielen machen. Sich mal ein bisschen die historischen Hintergründe, wo diese Figuren herkommen, dann angucken. Equip. Okay. Beschwöre kannst du den Status der Teammitglieder einsehen, Status und Viereck für den Skill, für die Skills und die Comps. Da kann ich auch drehen bei denen jetzt hier, wenn wir dabei sind. Dir könnte ich, ach, hier kann ich tauschen und nicht anwenden, steht auch unten. Artkristall, habe ich sowas? Nein. Dämon, Pixie, Dämonen ausrüsten. Ich kann nur einen Dämon equippen. Dämonen auch tauschen. Also wenn ich jetzt Dormat equippe. Ach, das verändert auch meine Statuswerte, wie ihr links seht. Also nicht nur meine Magien, sondern auch die Statuswerte mit Empfindlichkeiten und allem drum und dran. Ja, das wird ziemlich wichtig werden, gerade in den Bossfights. Andere Items haben wir noch nicht, Gehirn der Teufel. Es ist so, dass man vielleicht ein paar permanente... Achso, hier können wir die Waffe prüfen, dass wir ein paar permanente Skills irgendwie bekommen. Upgrade-Verlauf gab es noch nicht. Die Beschwörerwaffe. Gegenstände ansehen. Das sind die Items, die wir bekommen haben. Trafuri-Bombe garantiert die Flucht. Chakra-Tropfen. Ups, Chakra-Tropfen. Also mit L und R. Die Kategorien wechseln. Chakra-Tropfen ist MP. Medikament ist TP, also Trefferpunkte. Und Skills, wir haben bisher beide nur Dir, aber Dir ist ja auch schon ganz wichtig. Okay. Machen wir weiter. Hab ich dich nicht schon gefunden? Guck mal, lag einfach so rum. Nitrium. Ich soll das nicht verbrennen? Du bist vielleicht komisch, wenn du es benutzen möchtest. Ich würde fast schon die Kamera ein bisschen closer einschalten hier, ne? Also die Kamera für die Map, meine ich. Sag mal, wo seid ihr denn überall? Schamanenzeichen.
Die können ja überall sein. Da. Ich muss mich hier an die nahe Kamera gewöhnen. Oh, jetzt schon so einer? That's a new one. Das geht hier ab. Okay, Skills. Sio, probieren wir mal. How's this? Nicht abhängig. What's our opener? Let's go. Wir probieren Bufo. Auch nicht, ne? Doch, Bufo ist es. Out of my way. Okay, dadurch kommt der Autoangriff. Warte mal, wenn ich auf Start drücke. Weil Autoangriff aktiviert ist, kann ich aber auch ausschalten. Ich mach's mal auf Aus fürs nächste Mal. Also es sollte es natürlich schon einsetzen, wenn es möglich ist. Aber mal gucken, wahrscheinlich wäre es auch ganz sinnig, manuell zu schauen, wo das eventuell wäre. Also Kamera, die weiter weg ist und schneller laufen. Das finde ich beides ganz gut. Hey! Zieh dir das, ein Ring. Limitierte Edition, ein Dämonenerz. Und die verschwinden dann. Ja. Also sie verschwinden und tauchen dann irgendwann anders aus. Ich habe nicht die Action gemacht. Okay, ich kann ja die Abhängigkeiten sehen. Sio. Oh, die ist ja wirklich gegen alles. Weakness back. Okay. Right on target. Also ich mache mal den Autoangriff aus. Der war wieder eingeschaltet jetzt. Aktiviert im Autoangriff nur mit Standardangriffen an. Autoangriff ist nicht die All-Out-Attack am Ende, sondern das ist einfach... Okay. Ich habe den jetzt angemacht und ich sollte den ausmachen lieber. Weil es Standard... Warte mal, ich lass den mal an. Und bei dem Finisher macht sie jetzt trotzdem. Charge! Also Auto-Attack ist einfach Quick Battle. So nervy. Ich lasse den mal an. Ja, und es wirkt ja auch so ein bisschen vorgespult. How's this? Ich habe einen Critical abbekommen. Er ist resistent dagegen. Ja, guck mal, da verliere ich schön Energie. Man sieht bei Shin-Megami-Tensei-Teilen lohnt sich kein Auto-Attack. Kann man lassen, ey. Kann man echt lassen, das lohnt sich wirklich nicht. So, Moment, bevor wir weitergehen. Da drüben war doch noch... Great, right? Was hast du gefunden? Aufstehungsperle oder was auch immer das war. Das ist immer so ein bisschen ein Vorteil, wenn man sowas nicht auf der Switch spielt. Mit flüssiger Optik oder hoher Auflösung. Dass man das haben kann. Aber vielleicht wird das Steam Deck in Zukunft ja die richtige Plattform dafür. Aber ich sträube mich so ein bisschen noch, neue JRPGs für PC dann zu kaufen. Wirkt weird, also. Gefährliche Präsenz, fortfahren. Oh, ich hätte heilen sollen mal, ne? Shit. Have you found Melody yet? Wait, Arrow? But how? Milady. No time for small fry. Let's push on through. Right. You know the drill. Don't be ignorant. Okay, also. We can target. Bufu war er. Bei ihr wissen wir es noch nicht, aber ich probiere mal Sio bei ihr. Oh, der Typ durfte zuerst anfangen. Interessant. Let's stay cautious. Geben wir ihr mal ein bisschen Sio. Beide schwach, okay. Too late. Ich überspringe mal die All-Out-Attack. Die hat sie jetzt nicht gefinisht. Der Gegner ist schwach gerade. Oh, Critical, aber kriegt der ein Press-Turn +1 oder so? Nein, Press-Turn, das ist ja nicht mal Press-Turn jetzt hier, ne? Stimmt. Ich habe ja gar kein +1 bekommen, jetzt hier für die Schwächen ausnutzen. Let him have it, Arrow. I won't stop you. So, den finishen wir jetzt. Das ist die Präsenz. All according to... Yeah, Give that a good try. plan. Okay, kriegst noch einen Seher. Ja, Too late for +1 nicht, aber die Kombo-Leiste oben rechts geht hoch. Also ist das, worauf man dann eher achten sollte. Wir überspringen nochmal die All-Out-Attack. I was just getting started. Wegen Geschwindigkeit, aber wir haben den Levelaufstieg bekommen. Und, oh, auch die Dämonen, die nicht equipped sind, bekommen Experience. Das ist gut. Neuer Skill für Pixie. Geschenke und gibt mir Elektrostärkung, den ich jetzt equippen kann. Noch eine Trophäe. Das ist auch ein nice Geschenk, als Zeichen seines Danks. Alle Skills erlernt, entwickelte sich nur noch langsam und bringt dir seltener Geschenke.
Es ist also empfehlenswert, sich auf Dämonen mit unerlernten Skills zu konzentrieren, damit man schön wechselt, ne? Artkristalle können in deinen Comp eingesetzt werden. Okay, das haben wir gesehen. Ups. Du erhältst Artkristalle, vor allem A-Kristalle, nicht Art. Vor allem als Geschenke von deinen Dämonen. Welchen Kristall du erhältst, hängt vom jeweiligen Dämon ab. Okay. Gib mir auch ein Geschenk. Aber ist er schon ausgelernt? Danke für alles. Eisstärkung 1. Und wir bekommen, oh, San. Dormat. So both Phantom and Yatagarasu are after this Milady person. But just who the heck is she? It's all you guys talk about. Milady is a devil summoner from the Phantom Society. However, they've marked her as a traitor. And what about you? You must have some reason to protect her. You gonna tell me? Well, It's fine. I'm sure I'll figure it out sooner or later. Let's keep moving. Milady. My Lady steht auch da. Egal. Milady. Gucken wir uns hier mal weiter um. Oh, bevor ich es natürlich vergesse. Oh, TP-Gehalt. Finde ich gut. Dann verschwindet Sim. Star Trek-Referenz. So, der Mindmeld von Spock. Im Videospiel von 2013? Oder wann ist es rausgekommen? 2012, 2013? Also dem für 360 oder PS3 basierend auf dem ersten Film, der eine Zwischenstory zwischen Stargate 2009 und Into Darkness erzählt hat. Macht Spock Mindmelds mit verstorbenen Personen und kann daraus Passwörter für Türen ermitteln, zum Beispiel. Let's go. Okay, Sio war nichts, aber Bufu ist es. Jawohl. Und wollte nur mal den Gedanken nochmal ausführen für die Leute, die auf Star Trek Trivia gespannt gewesen sind. Also anscheinend kann man Mindmeld mit toten Leuten machen, nur nicht wiederbeleben, wie es der Soul Hack jetzt hier getan hat. Oh, sind sie... Wenn sie so grün leuchten, heißt nur, dass sie wenig Energie haben, ne? Okay, warte mal, das kann ich jetzt nochmal mit Auto-Attack machen. Das reicht ja für beide. Das ist so das Einzige, wo ich... Ah, shit. War doch nicht ganz fertig. Das Einzige, wo ich Auto-Attack benutze, bei Shin-Megami-Tensei oder Persona-Spielen, wenn du weißt, dass du jetzt eh nur Standardattacken ganz fix den Kampf gewinnen könntest, ohne da große Verluste zu haben. TP und EP Gehalt, das ist sehr nice von meinem Freund. Was haben wir hier unten denn noch? Aber die Map mal wieder kleiner. Größer gefällt sie mir besser. Sie sagen, aber sie nimmt natürlich auch sehr viel Real Estate vom Schirm weg. Deshalb ist unser Charakter wahrscheinlich auch eher links positioniert, ne? Damit man die Map schön groß machen kann. Du spürst eine gefährliche Präsenz. Möchtest du wirklich fortfahren? Jawohl. Vielleicht hätte ich aber den neuen Dämon ausrüsten sollen. Nein! Milady ist auch tot. Looks like we need a change of plan. Yo, man! Yo, Arrow's here. Except, you ain't no ghost. Rest. Am I tripping, man? My boys told me you were straight up dead. If they cut your mic, stay off the stage, man. I don't know what I was expecting, but it wasn't this clown. Who's he? Yo, they call me Rod Soldier, R to the S. It ain't hyperbole, cause I can kill on the beat, representing the Phantom Society. Okay. That's it. That's the Covenant. No way. Whoa! Step off, homie. Phantom's gonna need all those Covenants. Only way we can rain some hell down on the whole world. We're going live.
Your boy RS, he's at the head of the pack. Proposers come at me and they don't come back. I drop that bass like an earthquake. You throw hands with me, you made your last mistake. Let's go. Here we go. Careful, Ringo. That swagger's not a front. He's tough. They call me RS cause I'm a dope MC. All my boys making noise in the COMP. So let's make this body count on 1, 2, 3. Okay. Ich will den Gangster-Rap hier nicht kommentieren. Okay, der Reimsoldat. Ist er nicht aus dieser Frankfurter Ecke? Der Reimsoldat? Gibt's da nicht einen Reimsoldat? Mit Schwester S? Wie ist der andere nochmal? Oh, nicht die No Limit Soldiers. Ach, scheißegal. Okay, lass uns kämpfen. We're fighting for our own cause. Wo wir Milady schon tot gesehen haben, die müssen wir auch Soul hacken. Ja? Das gilt wohl für alle Partymitglieder gleich. Let's try it out. Erstmal den Beschwörer. Wide open. Okay, das nicht. We'll take them down. Let me see. Sekunde. Ja, ich bin hier immer so mit Ausnahme der klaren Buffs und Debuffs. Ist immer so ein bisschen schwierig, diese Skills hier. Okay, für Bufu ist er schwach. Auto-Attack, das ist gut, also Bufu. Ich hoffe, Zio ist, nee, das Pferd ist ganz bestimmt Dia oder so. Nee, nicht Dia, wie heißt es nochmal? San hatten wir ja auch noch, ne? Also Windmagie. Let's go. Warte mal, wir hatten auch nochmal Gegenstände. Chakra-Tropfen, okay, keine Angriffsgegenstände. Bufu ist er schwach. Probieren wir mal Zio fürs Pferd. Nice one, Air. Let's roll. 2 Horn. Okay, ja doch. Ja, gut. Too late for regrets now. Skip this, auch wenn das schön ausschaut, aber wir müssen die Animation natürlich nicht jedes Mal gucken. Kills cause they're genuine. Get what you get when you stomp the landmine. Yeah, I'm the payoff and you're the punchline. Okay. Ataboy Bomb Il Grand Cream steht auf seinem Shirt. Grand Cream. Go! Keep that rhythm. I can't win. Think I'll run. Was macht er da? You know the drill. Don't be a hero. Ooh, that'll work. So, die Frage ist es, kann ich das unterbrechen oder sollte ich blocken vielleicht? There it is. Hat's nicht unterbrochen, okay. Dann will ich aber trotzdem mal auf die All-Out-Attack jetzt hier gehen. Ah, vielleicht wäre Blocken richtig gewesen. So, was macht er? Physical Attack. Okay. Ja, wir können auf jeden Fall das Pferd gleich erledigen. Ich würde danach eine Dia-Runde einlegen. Aber wir wollen die All-Out-Attack noch einmal mitnehmen. Selbst wenn das Pferd jetzt nicht killt. Ah doch, hat es. Wird die All-Out-Attack jetzt noch mal ein bisschen was bringen. So, eigentlich muss ich keine Dia-Runde machen. Oder schon. Holy shit. Wobei, komm. Er kriegt jetzt Dia einmal. Wobei nicht, hat doch schon gereicht. Also wenn das jetzt nicht gereicht hätte. I'm no Reaper, but I can send you to hell. So face the music, RS, and take the L. Jetzt rappt sie auch noch. Gut, dass wir den gleich erledigt haben. Ordentlich Level abgedatet hier. 2 Experience nur für die Dämonen. Weniger. Damn it! He had backup! Ringo! Fig! Ringo, what is this thing?
Ja. It's going into me? The Covenant's joining with you. Covenant? Then, this was the point of Dr. Onda's message. Also wir retten Milady nicht, sondern Fig wird es jetzt hier. Fig? Are you alright? Fig? Ein unglücklicher Name im Deutschen. Auto. I'm not detecting any abnormalities at the moment. My chest feels a bit hot, though. How strange. So, you're a friend then? That's right. I'm Fig. I'm an agent of Ion, just like Ringo. Pleased to meet you, Arrow. Pleased to meet you, Fig. Are there a lot of your kind out there? There are only 2 like us. Ringo and I have the unique ability to directly intervene with human affairs. Just to confirm, Fig, are we too late to save Melody through normal means? Yes. By the time I arrived, she was already... Yeesh. 2 soul hacks this quick, huh? Who'd have thought? Ringo? You can't mean... Are you going to bring Melody back? Like you did with me? Think about it this way. We know Arrow's death is somehow related to the end of the world. Arrow was trying to protect Melody. But what if we assume the trigger is not Arrow's death, but his failure to complete his mission? I can't authorize this. We don't even know if there were any consequences from the last soul hack. It'll be fine. I think I've got the hang of it. That's not the issue here. This is just to be safe. We need to be thorough, and that means cutting this thing off at every turn. And not only that, but I agreed to help Arrow protect Melody. So that's what I'm gonna do. Understood. I'll keep watch. Can I ask you to do the same, Arrow? Right. Protection set to partial. Spell sequence, Soul Hack. Viel zu viel Aufwand ist in das Design von Milady geflossen. Systems are go. Oder hat der Milady gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die können wir nicht einfach so sterben lassen, wenn die schon aufwendig designt ist, ne? Die hat eine Rose am Revers. Lass uns ihre Seele auch hacken. Process complete. This is an unjust world, a false world. Let's destroy it together. Ah, such beauty. And so mournful too. Just like him.
Sure, you're the main squeeze of the man in the mask, but you're endable, expendable, so hope you brought a casket. Ooh, zip, talk about a fall. RS has got you with your back against the wall. I can't die here. Not until I know the truth. A lot easier the second time around. And you are? Relax, lady. You don't have to glare like that. My name's Ringo. I'm an agent of Ion. I'm a super intelligent being born from the sea of information, and I'm here to stop the apocalypse. And what does this super intelligent being want with a dead woman? Well, Melody, how about I show you? Just come with me, and we'll go back. I'm dead, you simpleton. There's no going back. Why are you even here anyway? Also es ist Melody, aber sie hat sie auch noch Lady genannt vorher. Die wissen, was sie tun. Da so ein bisschen. Die Melody, muss ich echt sagen, was ein komischer Name. Erinnert mich an diese eine Schauspielerin, die immer den Captain von einem Polizeirevier in Serien spielt. Wisst ihr, was ich meine? Ich will leider nicht der Name ein, aber ich habe sie vor meinem geistigen Auge. Aber gut, let's continue. I'm gonna save the world. That's more than the world deserves. Okay, guess it's gonna take a little more than that. So that's it? This is where you die, and you're okay with that? Because it sounded to me like you had something you still needed to do. You were running away. You wanted to survive. So take my hand, Melody, and you can survive. You'll get one more chance to make things right. So ein bisschen Castlevania-Style, die Melody. Warum nicht Melody? Hey, she's back! I guess it's true. Ion really is something else. So Ion is a non-human being born from a bunch of information, and you're like a splinter of it. That much I get. That also explains how I'm back from the dead. What I don't understand is why you're here.
Wait, Melody! We're not with Phantom. We're here to protect you. What are you talking about? Right, so, I'm actually with Yatagarasu. My being with Phantom was all an act. These two here are helping me with my mission. Yatagarasu? Then you're still my enemy. Only if you're still a summoner for Phantom. They're after you too, aren't they? Doesn't seem like either of us is in the best spot. Could you even go back to the Phantom Society at this point, Melody? I think it'd be kind of hard. What's your point? I'm saying we can help you. And it's not like we're asking you to spill your soul, so why not hear what we have to say? If your only concern is what you'll get out of it, that's fine. Even if you decide to act alone, a little more info couldn't hurt, right? I suppose I'll take you up on your offer. For now. Then, it looks like Melody's safe and sound. Sure took a lot of effort, though. Now then, we'll want to go over everything we've learned so far. That should help us get a better understanding of the situation. There's still way too much we don't know, like about covenants and how you two factor into all of this. For now, we should get out of here. This place is dangerous. But where should we go? If you need a place, I've got a safe house I've been using. We should be free to talk there. Thank you, Arrow. Let's hurry then. Okay, kehren wir zum Eingang zurück und gehen zum Unterschlupf. Ich glaube, das machen wir jetzt noch einmal. Da ist wahrscheinlich das Ende des Dungeons. Oh, was bedeutet das hier? Das Portal. Ah, Portale, wo man bei den Locations hin und her warpen kann. Wir gucken, wie schnell das geht, aber wir gucken uns noch das... Entschuldigung, jetzt muss ich auf einmal vor lauter Aufregung niesen, weil wir durch das Portal gegangen sind. Aber wir gehen noch mal kurz zurück. Ach, ich soll durch den Eingang dann wieder durch, deshalb durch das Portal wahrscheinlich, weil hier noch abgeschlossen ist und wir später wieder auf diesen Containerhof kommen. I suppose. Aber wir gehen da noch mal hin und dann kann ich mal ein bisschen fazitieren. Kurz mal. Oder zwischendurch zusammenfassen. Kann ich eigentlich andere Sachen zerstören? Bisher nicht, ne? Aber ich mag's. Also letztes Jahr war eines meiner favorisierten Spiele. Und ja, ich habe natürlich den Dämon da hinten irgendwo gesehen, aber den hole ich beim nächsten Mal zumindest ab, wenn ich selber weiterspiele. Ich habe richtig viel Spaß an Shin-Megami-Tensei 5 gehabt. Was natürlich nochmal ein recht anderer Schnack gewesen ist. Also auch stylisch, aber nicht stylisch in dieser Richtung. Speicherbezirk, was waren wir hier? Wieder an, soll Tokio sein wahrscheinlich, ne? Und das scheint wieder eigentlich ganz cool geworden zu sein. So ein paar Kleinigkeiten. Gibt es noch, an denen ich was zu mäkeln habe, aber da gehen wir gleich drauf aus. Also irgendwas, das Bündnis, was aus Melody rausgekommen ist, irgendwas war da auf jeden Fall. Da sind wir am Unterschlupf. Eine coole Bar mit Kochzeile. Und ein Baum und ist natürlich... Ne, ist ein Außenbereich, ne? Aber was macht ihr, wenn es regnet? Wenn ihr wisst, welche Schauspielerin ich meine, die wie Melody ausschaut, schreibt es in die Comments. Aber gut, Roboter mögen Sofas, anscheinend. Not really what I expected, but it's not bad. Glad you like it. Fig, Melody, feel free to make yourselves at home too. Thank you for everything, Arrow. Ich will kurz darauf hinweisen, guck mal oben Mitte links ins Bild. Der Typ hat einen Gamer-PC. Mit Lights. Und wahrscheinlich macht er so einen Boot-Sound auch noch. Er hat einen Gamer-PC. Okay, let's get right into it. Arrow, you were trying to save Melody because of that light form thing, right? Guess there's no point in hiding it now, is there? Yeah, that's right. The Covenant came out of Melody and then went into me. Of course. It's because I died.
I get that these covenant things are important somehow, but I'm only just now starting to wrap my head around it. Can you tell me more about them? You two are devil summoners, after all. Alright, this is my understanding of it. Covenants are like a big source of energy, and they've been passed down from soul to soul for generations. Supposedly, these covenant holders wield great power. What kind of power? Well, simply put, possessing a covenant awakens the holder's latent abilities. In some cases, it can even spark, well, evolution. They say there's a total of 5 covenants out there. Having one is powerful as it is, but the effects would only go as far as the individual could take them. Now, if someone were to possess all 5, then that'd be something else entirely. Gather up all 5 covenants, and you could... You could what? You could call forth what's known as the Great One, a being prophesied to bring ultimate destruction to the world as we know it. That's what they say, at least. Summoning this Great One is Phantom's top priority. Am I right, Milady? Please, you don't really need me to confirm that, do you, Mr. Double Agent? If the holder dies, the Covenant gets passed on to someone else. As a result, there's almost always some sort of conflict surrounding them. What a surprise. I see now. So when Milady died, the Covenant found a new owner in Fig. These covenants and this world-ending Great One you mentioned. I believe these may be the seeds that make Ion's prediction come true. Gotta be. Considering we're trying to stop the end of the world, the Phantom Society's shaping up to be a pretty big obstacle. Agreed. And now that we know their intentions, we must protect this covenant inside of me at all costs. That's going to be a problem for me. Forget it, Milady. Our summoning abilities are... changed. We don't have control over our demons. Ringo does. We think it might be due to the soul hack. Excuse me? No one told me about this. Don't look at me. Harold trifft keine Schuld. Na, das Beschwören können wir schon machen. Aber warte mal, das addet dann jeweils... Oh, das finde ich schon mal gut, dass man sieht auch, was die Entscheidungen für Punkte machen. Ich will mal ein bisschen Verbesserung mit Melody. You can still summon through me, however. Do you think you can make do with that? I'd rather you just give me my summoning abilities back along with my covenant. Can you do that? Not right away, no. You owe me for bringing you back to life. Just think of this as a little collateral for the time being. Well, it's not a terribly good deal for me, is it? Way I see it, I'm basically your slave. You don't mince words. I like that. Still, I'm afraid I can't back down that easily. What exactly is the Covenant to you, Milady? I don't think I need to explain why the Phantom Society needs summoners, do I? Right. So you're after the end of the world too, huh? Hey, Ringo. Mind if I ask you something? Sure. What's up? Ion aren't human, right? So why was the Covenant passed on to Fig? What are you, really? We agents of Ion are highly intelligent beings born from a sea of information. By installing an ego into a simulated human body, the foundation is laid for a soul to develop alongside it. So a machine can have a soul? Is that so strange? Your bodies are practically machines too, albeit fleshy ones. Even for our kind, there is still a lot about the soul that remains unknown. Like where they come from, or what they truly are. We're no experts either. But the self-evident truth is, should one accurately recreate a human body and provide it with a means of control, then a soul will naturally take root. In other words, it's not just this mechanical shell, or rather, this body at play. It's a complex chain of different physiological reactions that shape the soul. Yeah, I didn't get any of that. Okay, then we're supercomputers trapped inside grandfather clocks. In even plainer terms, our origins may be different, but we are more or less the same as humans. The trade-off is, in this form we can't operate at Ion's full power, nor do we have access to massive amounts of data like we used to. Ah, I see.
I guess that's why they said this form was the most ideal for our mission. Can't really soul hack if you don't have a soul yourself, can you? Oh, that's right, Ringo. I meant to tell you earlier, but I've made a new discovery. It's about Target Alpha, Ichiro Honda. If I remember right, that's the famous computer engineer. What about him? Fig was acting separately from me at the time. She was trying to protect Onda just as I was trying to protect you, Arrow. The mission was a failure, but I managed to restore the surveillance camera footage. I found a video of what happened in the 24th Ward Municipal Tower. And? He was killed by someone named Iron Mask. Did you say Iron Mask? The leader of Project C finally makes his move. It was him. So, you know him. Or well, I guess you would, seeing as you two are together. You are? He called himself Iron Mask. Are you absolutely certain? Let's take a look at the footage. Outputting video. Sogar einen Videoplayer eingebaut. Aber der hatte Project C doch gesagt, oder? Habe ich das falsch gehört? Wahrscheinlich so ein Übersetzungsding. Projekt B auf Deutsch, Project C auf Englisch. Impressive. I can't imagine how many security measures were in your way. You're no mere trespasser. Ichiro Honda, I presume. The greatest computer engineer of our time. It's a pleasure. And you are? I am the leader of Project C. You may call me Iron Mask. A bit on the nose. Was Black Suit taken? Or are you a prisoner broken free? Well, it's fine. You're welcome to celebrate with me, Masked Man. So is your little wallflower. It's complete. A system to shatter the status quo, with a perfect name to shake the very foundation of academia. The Omni System. Glorious, isn't it? Can't you feel its power? But now it's finished, and I'm done with it. If you're a thief, then go ahead and take it. You've designed a masterpiece, Doctor. The Omni System will uplift mankind to new heights. Alas, I'm afraid your part in our grand pageant ends here. We want something quite different from you. I should have known. If you don't want my creation, then you must be after me. Well, what dwells within me? You want the Covenant. Ah, you're already aware. You do know I'm a genius. Say, Masked Man, one last tip. Call it a parting gift from a genius. No one can control the future. Iron Mask. Also deshalb ging nicht wiederbeleben, weil er runtergefallen ist im Wasser. Hätten die bloß ein Geländer gebaut da oben. At least I have a future. Okay. Der ist ja noch in der Nähe. Der schwimmt ja nur. Boah, und der futtert das hier, der andere. Aber der hat doch gar keinen Mund gehabt. Goodbye, Ichiro Honda. Your covenant serves you well, but it will serve me far better. Gut, da haben wir die Antagonistenseite schon mal geklärt.
Der eine Typ sammelt die Bündnisse, um sie zu futtern, und wir sammeln sie, damit er sie nicht futtert. Ganz vergessen, dass es eine Kamera-Footage war, gerade hier. So that's it. Ichiro Ando was a Covenant holder too. And we got a good look at Iron Mask. Plus, whatever that freaky, murdery guy was. The guy that tore out Anda's covenant, you mean? Strength like that definitely isn't human. Maybe it's some new species of bear or something? Melody, you were on Iron Mask's team. Know anything about that? Not really. All I know is he called that thing Zenin. He also referred to it as a vessel for the Covenants. A vessel for the Covenants, huh? It seems he lacked the power to fend off their attack. Say, Melody, if you and Iron Mask are an item, why is he after you? Ringo, what would you say to working together? You help me meet with Iron Mask. What's in it for me? I'll help you prevent this end of the world or whatever you've been going on about. And I'll give you all of the Covenant holders' names. Deal? You sure? I thought you wanted the world to end. Some things take priority. All right then, Melody. It's a deal. Rather quick to trust, aren't you? Not at all. But we both benefit from this. And for now, that's all I need. Speaking of which, I'm hoping we can count you in too, Arrow. Sure. It's not like I don't have stakes in this. All right then. It's settled. Let's all just try to get along from here on out. You call that getting along? Arrow, did you do something to her? No, at least, I don't think so. Oh, really? Yatagarasu never did anything to interfere with the Phantom Society's plans? Well, that's nothing new. Phantom and Yatagarasu have been at each other's throats for forever. I hate it when humans act like this. Hey, Melody, maybe try to look at Arrow as his own person, rather than as a member of Yatagarasu. I suppose I can do that. On to the main topic. Melody, if you could go over the Covenant holders for us. Right. These are the 5 people the Phantom Society had marked as Covenant holders. First is Iron Mask, leader of the Covenant Recovery Project, or Project C. He's a Covenant holder as well. The Covenant Recovery Project. How is the Phantom Society able to identify these individuals? A Covenant holder can detect another simply by looking at them. A quick glance in their direction is all it takes. Coupling that with the organization's power, the Phantom Society has been able to identify Covenant holders for a long time. Up next, we have Ichiro Onda, our late computer engineer. He held a Covenant, but had no summoning ability. Going off the security footage we just saw, his Covenant is currently being held by that man, Zenin. This means Iron Mask is in possession of at least 2 Covenants at this time. The third Covenant holder is a Devil-Summoner, Mangetsu Kuzunoha. I imagine a certain someone here knows a lot more about him than I do, though. He's one of Yatagarasu's top Devil Summoners, and one of the key players in protecting this country. There you have it. The fourth is a man named Saizo, who operates out of Karakacho. He's a freelance summoner who's had dealings with both Yatagarasu and the Phantom Society. And lastly, our 5th Covenant holder was me, though that's clearly not the case anymore. That's the one I currently have. So many of them have switched owners in such a short time. It's kind of hard to follow. Hang on a sec. Does that mean Iron Mask was targeting those 2 Covenant holders at once? If that's true, then the others could be in danger too. Melody, any idea where Saizo might be? Word is, he's typically hanging around Bar Hydron about this time. It's over on Jinsando Street. Then that's where we gotta go. You coming, Fig? I'll wait here for everyone. If worst comes to worst, we can't allow our enemies to obtain any more Covenants. That said, you'll need an operator of sorts to appraise the situation, so allow me to play that role from the back end. Roger. We'll let you handle things here then. Okay, damit nicht zu viel Roboter dann unterwegs ist. Wir brauchen hier noch eine Leiterin.
können die Stadtkarte benutzen, ausruhen, TP, DLCs können abgeholt werden. Die maximal eines gegen. Okay, gibt es for free DLC ist jetzt verfügbar. Aber ich kann nichts da machen. Ich gehe mal auf Ausruhen, weil meine TP muss ich ja wieder herstellen. Und ja, also ich gehe mal auf die Map für das Fazit jetzt hier, weil wir wollen auch hier dann auch aussteigen. Ich glaube, wir haben jetzt mitbekommen, wie das Spiel ist und wie es sich spielt. Interessant designt, also es wirkt auf jeden Fall sehr wie ein Shin-Megami-Tensei-Game. Ist auch viel mehr so ein bisschen, also auch storytechnisch meine Kragenweite gegenüber dem, was wir... Ach, gehen wir noch mal in den Speicherbezirk, damit wir nicht nur die Karte sehen beim Fazit hier. Weil den Rest könnt ihr ja gerne dann selber leben. Ich werde natürlich auch weiterspielen und dann, wenn ich es mal wieder durch habe oder adäquat lang genug gespielt habe, noch mal ein bisschen mehr Content dazu machen. Also mehr meine Kragenweite als Tokyo Mirage Sessions, wobei das Gameplay technisch eben ziemlich cool gewesen ist. Aber es macht auf jeden Fall schon Bock auf mehr so Kleinigkeiten, wie dass die Kamera ein bisschen da dran ist und der Auto-Advanced-Text. Ja, das sind natürlich Einstellungsgeschichten, die man entsprechend im Menü machen kann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier zum Beispiel Gegner wieder herumlaufen, ne, wenn ich die einmal erledigt habe oder nicht. Moment. Da nach der Map her. Machen wir die mal ein bisschen weiter runter. Können wir hier mal kurz durchlaufen. Aber es gefällt mir. Ne? PS5-Version habt ihr gesehen. Technisch kann man eigentlich nicht sich wirklich groß beschweren. Also, ob ihr es im High-Quality-Modus mit 30 FPS oder Leistungsmodus mit 60 FPS spielt, ich finde, das sieht jetzt nicht unbedingt so viel schlechter aus in dem Modus. Hier. Oder Gegner. Können wir nochmal angreifen hier. Sieht nicht unbedingt viel schlechter aus. Ich würde es auch entsprechend bevorzugen. Wahrscheinlich keine Switch-Version erstmal. Ich weiß nicht, ob das auf der Switch dann so gelaufen wäre, aber das hat ja auch bei Shin-Megami-Tensei 5 nicht gestört, dass es rausgebracht haben, weil das hat ja gezuckelt und geruckelt, wie als ob es keinen Morgen gäbe. Da hoffe ich mal, dass Shin-Megami-Tensei 5 vielleicht auch auf PS5, Xbox und PC dann rauskommt. Ach, die habe ich auch nochmal mit dabei. Hat sie denn ein... Okay, also die kleine Zwiebel hat sie. Hat sie mal eine Agi? Agi funktioniert auch. Nice, können wir Melody nochmal ein bisschen Action sehen. Aber ja, geht so ein bisschen mehr eben in die Ecke und auf der Switch wäre es wahrscheinlich auch gewesen, nice für unterwegs, aber jetzt gibt es ja mittlerweile auch für unterwegs zocken dann auch immerhin die Steam Deck Alternative, wobei es ja auch eine teure Hardware, die nicht jeder dann hat und ich weiß auch nicht, ob die PC-Version von Soul Hackers 2 überhaupt auf Steam Deck geeignet ist. Ist ja auch nicht auch jedes Spiel dann direkt so einwandfrei spielbar. Ich werde das Steam Deck jetzt demnächst auch nochmal vorstellen. Jetzt habe ich es endlich mal auspacken können, damit ich auch auf der Gamescom das mal zum Härtetest mitnehmen kann auf den ganzen Fahrten. Und da mal vielleicht gucken, was da so JRPG-mäßig für unterwegs funktioniert mit dem Steam Deck, wenn das nicht alternativmäßig bei der Switch da ist. Aber bis dahin, ich werde das wahrscheinlich weiterspielen können, wenn ich von der GC wieder zurück bin, in Ruhe. Aber es könnte durchaus eins sein, was jetzt so meinen Spätsommer dann in Anspruch nimmt, gaming-technisch, weil Bock habe ich, sieht cool aus und ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir, wenn immer noch kein neues Persona angekündigt ist, ein richtiges, wobei, naja, so immerhin, wir wissen, glaube ich, dass ein neues Persona kommt, aber sie haben noch nicht konkrete Sachen dazu gesagt, ne, das war's. Aber so, ich würde gerne mehr dazu hören. Vielleicht auf der Gamescom kommt doch irgendeine überraschende Ankündigung, ne? Wer weiß. Kann natürlich sehr gut sein. Selbst wenn die nicht kommt, aber wir werden wahrscheinlich so ein bisschen Spaß mit Soul Hackers haben. Ja, ihr schreibt gerne eure Meinung in die Comments mit rein. Denkt dran, solche Videos wie die hier, noch viel mehr auf rpgheaven.de. Demnächst auch ein paar Reviews zu Spielen, die noch unter Embargo stehen. Da kann ich dann dazu ein bisschen was machen. Checkt auch die Gamescom-Berichterstattung aus. Den hatte ich verpasst. Hier ist ja noch einer. Checkt die Gamescom-Berichterstattung aus und gerne Podcast auf plauschangriff.de, wenn es dazu passt und es das geben kann. Kann ich mitmachen, klar, Dormat. Aber ich habe schon ein Dormat. Durch ein Medikament, immerhin. Also checkt das gerne aus und wenn es noch nicht macht, gerne auch supporten unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhaku.com/rpgheaven. Macht es mir möglich, solche Videos wie die hier und noch viel mehr zu machen. Kann ich an dem vorbeilaufen? Oh, vorbeilaufen geht auch. Und er verfolgt mich sogar. Wie wild. Und wenn er es schon macht, sage ich danke. Wenn er es noch nicht macht, macht es gerne. Ich war der Gregor, ich mache diesen Kampf hier nochmal kurz fertig. Oh, warte mal. Das ist gleich ein heftigerer Kampf. Wobei, ne, der hatte Bufu, ne? Komm, Bufu. Danke die, zack. Und kommt gerne wieder zurück.
für mehr Shin-Megami-Tensei, JRPG und anderweitigem Content. Ich sage danke und ich sage tschüss, bis denn, fluppidi flupp, klackedi klack.